Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 9th standard English course book 4.5 lesson, the last lesson English workshop. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, तुमचा जो the last lesson हा जो lesson आहे त्याचा आपण इंग्लिश वर्कशॉप सोडवणार आहोत. तुम्ही जर नवीन असाल चॅनल तर पटापट चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा. आतापर्यंत आपण 9th स्टँडर्डच्या सगळ्या धड्यांचे वर्कशॉप सोडवलेले आहेत. त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. त्याचसोबत तुम्हाला एंड स्क्रीन मध्ये या धड्याशी संबंधित तुम्हाला वॉर्मिंग अप असेल किंवा 4.4 चा वर्कशॉप असेल त्याची लिंक सो एंड स्क्रीन मध्ये भेटेल. बघून घ्याल. नवीन असेल चॅनलला तर पटापट चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा. क्वेश्चन 1 आहे, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गुड डिक्शनरी. सॉमिल म्हणजे फॅक्टरी वेअर वूड इज कट विथ मशिनरी. प्रुशियन जर्मन इनहॅबिटंट ऑफ प्रशिया. Apprentice, a person who learns some skill needed in his job. Nuisance, annoyance. Cranky, irritable. Hold fast to something, to possess something. Here language firmly despite many difficulties. At one stroke with a single immediate action might strength. Question 2, list the people and their occupations in the passage. M. Hamel, French teacher. France, the narrator student. Question 3, find 5 words ending with ing and 5 words ending with ed from the lesson. म्हणजे पुस्तकातील आपल्याला काय करायचे, 5 शब्द शोधायचे ज्यांच्या शेवटी ed येते. ओके, एंडिंग किंवा ing येते. तर रनिंग, चर्पिंग, रॅपिंग, स्क्रॅचिंग हे झाले शब्द. स्टार्टेड, रिपीटेड, लिसन्ड आणि वॉन्टेड. Question 4 आहे, find 5 examples of commonly used past participle from the story. For example, said or learnt. Answer, commonly used past participle from the passage. God saw, were, came, put. What is the meaning of the following words and phrases in the passage? Choose the correct alternative. Question 1, A. Was dash dash was in great dread of. The answer आहे was angry. Answer बघा, was afraid of. B. Did not know the first word about them. इथे आपल्याला आन्सर दिलेला आहे did not know anything about them, did not care about them. The answer आहे did not know anything about them. C. Terrible iron ruler. याचा अर्थ होतो ruler with which the master hit the student hard. D. Got a little over my fright. याचा अर्थ आहे got less frightened. E. What a thunder clap these words were to me. याचा आन्सर आहे the words came as a shock. And F. She put off learning tomorrow. चा आन्सर आहे she did not learn at that time. Question 6 आहे, fill in the following blanks using proper words who, when, what, how or why. तुम्हाला माहिती असलेले सगळे क्वेश्चन वर्ड्स आहे, आपण ते फिल करायचे. हू म्हणजे कोण, वेन म्हणजे केव्हा, व्हॉट म्हणजे काय, हाऊ म्हणजे कसे आणि वाय म्हणजे का. सो आपण आन्सर लिहूयात. क्वेश्चन आहे इथे सगळे. आन्सर आहे शी स्टार्टेड जम्पिंग फॉर जॉय वेन शी हर्ड द न्यूज. यू मस्ट टेल वाय आय मस्ट नॉट डू इट. द पर्सन हू इज मेकिंग द स्पीच इज माय फ्रेंड. दे वंडर्ड व्हॉट हॅड हॅपन टू हिम. You must show me how to mix the solutions. I shall tell you when it is time to leave. Okay. Now the question 7 is, write a letter of thanks to your English teacher. Thank him or her for everything that he or she did for you. Okay. तर आपण जे आपल्या टीचरने केलं त्यांच्यासाठी आपण आभार प्रदर्शित करतोय. आन्सर तुम्ही लेफ्ट हँड साईडला लेटर लिहायचं आहे. तर लेफ्ट हँड साईडला ॲड्रेस द्यायचा, तुमचं नाव लिहा, पत्ता लिहा, पिन लिहा, डेट लिहा आणि सुरुवात करायची जे लेडी टीचर असेल का जेंट्स टीचर. डिअर सूर्यवंशी सर, आय एम थँकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर वॉट एव्हर यू हॅव डन फॉर मी टू इम्प्रूव्ह माय इंग्लिश स्किल्स. आय हॅव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रॅटिट्यूड. सर, while teaching you have boosted our confidence to write and speak English fluently by taking activities based on vocabulary and grammar. You laid a good foundation for it. Now each and every student of our class wishes to learn English on their own. I'm really proud to say that throughout the journey of my life, I will be thankful for your effort taken for the development of our language. I'm sure only because of your support and help I can speak and write English fluently. Yours
obediently kuhu kengar. Question 8. Write a short note on your mother tongue and the attempts you make to study it well. Answer. My mother tongue is Marathi. It is spoken all over Maharashtra. Konkani, Malwani, Ahirani, Varadi are some of the dialects of Marathi. Dialects म्हणजे बोली भाषेतील प्रकार या भाषेमधले. According to many writers and philosophers, it is the most beautiful language in India. The moment when I heard the first Marathi word I have been learning this language till today. I learned it from my parents, grandparents, neighbors and my Marathi teachers. I read lot of books including novels of renowned authors in Marathi. People say Marathi is rich in its literature. By reading Marathi newspapers, magazines and by listening Marathi news bulletins, I improved my vocabulary and even the beauty of structure. Being my mother tongue, I haven't taken any special efforts to learn this language as I learned it from my surrounding. Question 9. Write point and counterpoint on the following point. First point आहे you should study all subject in your mother tongue. तुम्ही सगळे शब्द मातृभाषेत शिकावे त्याच्याबद्दल पॉइंट काउंटर पॉइंट लिहा. पहिला पॉइंट आहे मदर टंग इज डेव्हलप अ चाइल्ड पर्सनल सोशल अँड कल्चरल आयडेंटिटी. सेकंड, it makes learning more easy and interesting. Third, it gives you clarity in what you learn. Counterpoints are it is very difficult to translate every concept in the particular language. Second, mother tongue is not medium of instruction in the higher studies. You must memorize the rules of grammar. Points are it makes learning of the language easy. Second, it helps in solving grammar questions. Third, it helps us to understand linguistic dimension. Counterpoints are it is better to understand the rules than memorizing them. Second, application of the language becomes difficult if concept is memorized. There is a risk of forgetting the memorizing. Question 10 आहे why was France sad? France दुःखी का होता? उत्तर आहे when France came to know what M. Hamel was living, he realized that he had not learned a single word of French, his own language, and now they will start teaching German. He was also sad thinking about the condition of M. Hamel, who was leaving the school after 40 years of faithful service. 11. Question 11. What should people never lose even when they lost freedom? Answer. Even when the people lose their freedom, they should not lose their own language. Thank you so much student. माझा व्हिडिओ इतक्या शांतपणे ऐकल्याबद्दल, पेशंटली ऐकल्याबद्दल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच प्रकारे आपण 10वीचा सिलेबस सगळा पूर्ण करून टाकणार आहोत. जर तुम्हाला कुठली कन्सेप्ट कळत नसेल तर मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ सापडत नसेल तर आपलं झूम स्क्रीन नाव टाकून व्हिडिओ शोधा, नक्की तुम्हाला भेटेल. तर भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. ऑल द बेस्ट.